नबस्ने Good morning everyone, welcome back to my channel again, long time after. I woke up early in the morning. अनि उठेर मैले अघि नै भुइँ पनि लिपिसकेँ. अनि my grandmom is cooking there. Yes, एकजना बहिनी र म maybe above the village we are going to cut the wood. जङ्गलमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ अहिले. It's my doggo and then basket in हाम्रो स्टिल यसमा बोकेर जाने. Ngana am bớt mam. Ăn bò gì không? Anh cool. Nó ăn bò này. Bom. Prea. Con này cho vô. Cho nó vào là I'm going now. Cái đó. Xuống xong đây cho trộn nó mình cái gì. Có chưa? 다 아니. 아, 지어서 써서. 따라서 와서 빠니. 저 부티도 줘요. 나 오늘 님지려 따사니요. 나 오늘 님지려. Let's put out a field. All the potato field. We're walking now. 말 아니네. 다 남지 쓰러지려면. लगा जाँदै हो रे हामी भन्ने सेदा लास्ट सिङ्ला भिलेज या शाशा के रङ्गा दामी छ ल ल म अनि सुरु गर्छु अब बारी Softly you walked into my life one day. Like a whisper, the winds chose to play. Your touch turned the world to a canvas so bright, with colors that danced in the hush of the night. Oh, love, you are the song I keep, a melody woven in dreams so deep. Through every moment, through every rhyme, you are the echo whispered in time.
the stars with fingers so free. In your arms I found eternity. The laughter we shared, the tears we knew, all painted the skies in a tender hue. Oh, love, you are the song I keep, a melody woven in dreams so deep. Through every moment, through every rhyme, you are. My lord, I have made already. It's tasty. Làm tôi à? Làm tôi à? Ngõ à gì đấy á? Đó là sao đâu? Không mua hả? Oh no! Rồi क्या दामी भारी बनाएको यिनीहरूले नमस्ते म्याउ भारी पिसाउ न भारीले राम्रो न नबस्ने Kan, dengan salah bawa ya so छिरो के रौ ससिताको क्या दामी भएछ सलम्बा हिमालको दामी भन्ने जान्दैन We are resting now here. Tea. इन्नी लाग्छ ल ठिक रह किसर ठिकै हुन्छ आयो घरमा नि काम लाग्छ कुरेनी नै पुग्दो हम स्टिक इज रेडी तल घरमा काम लाग्छ यो टक्क लगाएर म यी ठोडे बेगम बेला ठोडे बेग म लिन्छु अब यहाँतिर हामी गएको यहाँतिर टिपेर ल्याए वी वेन्ट देयर अनि बच्चाहरू चाहिँ यता गएको थियो हाई सबै मङ्की रहेछ के दिउँ होला हौ ए काउडा यस्तो बाँदर आउँछ है हाम्रोतिर चाहिँ We are now near the village and then resting now and my vlog is about to end now. Okay, bye bye.